Okay, and we are live. Good morning, Isabel. Hello. Today we will be bilingual, and it will be short because I know it's Sunday. Hey, Asia. I don't want to take up all your Sunday. So right from the beginning, we have some options. We can either build and decorate the chipboard toolbox, or I can build up the book base and then we will carry on with decorating the base and all of that on Friday. So then it will be two-part project because I had a lot of comments that the last live that we did that were quite short are easier to follow up and to watch later on and to make the project with me. So let me know, would you prefer the toolbox? It's a one with the roses, or would you prefer the first part of the book so we can assemble it together? I didn't assemble it. It doesn't come with the instructions, so we will just figure it out together. Let me know which option seems like more interesting or more fun for you today. Hej kochani, więc dzisiaj jak zawsze dwujęzycznie i po ostatnich live'ach były fajne komentarze, że super, że krótszy projekt, więc na dzisiaj mam dla Was dwie opcje. Albo złożymy sobie i ozdobimy w miarę prosty, szybki projekt skrzyneczkę, albo złożymy książkę i zacznę ją ozdabiać, ale skończylibyśmy ją w piątek. Toolbox. Okay, so toolbox. Dobra, więc wybór pada na skrzyneczkę i zaczniemy sobie od tego, że ja ją złożę, a potem też z jakiejś nowej kolekcji dobierzemy sobie jakieś dodatki i zrobimy prostą dekorację. Okay, so we will start with assembly of the box. So let's pop all the elements. The bigger elements we can pop with our fingers. For the smaller ones, it's better to use the cutter knife. Okay. And this one. Oh, that one is quite easy because the middle part is in the one part. So you don't have to add the separate planks. So that will be easy peasy lemon squeeze. Okay, let's go for it. I will use today this glue. It's a wood glue. It dries quite fast and translucent. And I have a lot of it because I miscalculated the amount with the order, so I have like 10 bowls hanging around. Somehow, I don't know how I did it. Dobra, więc cześć! Więc składamy sobie skrzyneczkę. They do, Karen, don't they? I also have the cuff, but I don't wear it when I work because it's hard to clean leather. Hello. Asha, I see that we have much more people on YouTube, so you may want to switch for more banter. Today, me and my daughter were playing with 3D letters, and they are awesome. Yes, they are, and I didn't play with mine yet. I have my initials, and I think I will put them shamelessly on top of my new desk stand. Okay, so I have a book here. Did I say it in Polish or no? No, of course no. Więc słuchajcie, dzisiaj używam sobie kleju Patex. Jest to klej do drewna. Wysycha bardzo szybko. Używam go
tylko i wyłącznie w sumie dlatego, że się pomyliłam i zamówiłam bardzo, bardzo dużo, więc teraz chciałabym go zużyć do różnego rodzaju projektów. I nakładam sobie go nieskromnie, tak w miarę dość obficie, tutaj na te brzegi, bo ja wiem, że brzegi się będą stykać, więc żeby nie mieć za dużo klejowych glutów, to po prostu sobie smaruję nim brzegi, to wystarczy, żeby utrzymać całą konstrukcję, tym bardziej, że będziemy ją malować i to też ją trochę wzmocni, a tutaj mamy do czynienia tylko z teksturką, więc lepiej jest jej nie rozmoczyć. I oczywiście teraz nie mogę, back to the frame, nie mogę trafić, dobra, jest. Okay. So I apply my glue quite generously on the areas that will be in contact with the surface. Do not have any extra blobs here and there. And with the chipboard, it's a little bit easier because you can wiggle it. You can add the walls in any order. You can also, elements will be flexible enough for you to add the handle at the end. So chipboard bases are definitely easier to assemble than MDF, because MDF sometimes, because it's stiffer, it's harder to assemble. Okay, so you know what? Let's try it another way. And again, it's Craft for Dummies, because the first time that I'm assembling this particular one, I did one of the toolboxes before, the MDF one, but I took completely different approach because my planks were separate pieces. I will show you in 1 second while this one will be drying, because it will take a second for it to dry, and I would prefer not to touch it when it's drying. Więc tak, składam sobie to po raz pierwszy. Złożyłam jedną skrzyneczkę MDF-ową. Nadal nie wiem jaki, mam jeszcze dwie, więc na pewno spróbuję też innych metod, ponieważ tutaj przy składaniu bazy, która jest z tekturki, ponieważ tektura jest bardziej elastyczna niż MDF, więc łatwiej jest w sumie składać takie trójwymiarowe elementy, które są z tekturki, nie z MDF-u, ponieważ kolejność w sumie nie ma znaczenia, ponieważ wiecie, mogę sobie minimalnie coś podgiąć, rozgiąć. Ups. Tak, dobra, tylko tutaj. Okej. I dołożymy sobie opa. Opa. I ponieważ będziemy całość malować, to nam też fajnie wzmocni konstrukcję. Ups, no właśnie. Dobra. Okej. Nie. Dlaczego nie chcesz być taki wielki, proszę? Aha, bo wsadziłam cię za mocno. Okej, dobra. Dobra. Okay. So base is done. This one can chill for a second. The glue will grab it. And remember that it doesn't have to be super sturdy. Because with chipboard, if I paint it or you will add the paper on top of it, it will make the whole construction a little bit more sturdy. Hello, Bella. So that's the box that I assembled earlier. And you can see that the assembly is a little bit different. Every plank is separate. Well, here we have the entire panel. I still have 3 more boxes. I will play with different ways and record the video that will be the easiest one, because it's tricky because there are so many parts that interlock each other. And of course, if you glue one side and then second side and you have a ton of time and patience, it will be easier, but I like to find a fast working solution.
Okay, I want something more fancy on my toolbox. So we will grab some of the new release beauty. Of course, I have crosses on top. We will not go with the cross on the toolbox. No, no, no. Oh no. Oh no. Okay. I have it here. So I had that pretty, yeah, this one is so pretty, and I think I would like to, but this one will be too big, too small. Size does matter after all. But I really like them. Oh, but I have birdies here. So I think I will start with birdies and maybe some little tulips. Yes. I mean, of course, I have roses somewhere, but not handy, so we will not think about it. Dobra, i wiecie co, ja bym sobie chciała coś dodać do tej skrzyneczki, żeby nie była taka, no żeby była po prostu bardziej ozdobna. W ogóle wszystkie te skrzyneczki są rewelacyjnym pomysłem na zestawy prezentowe. Akurat oczywiście nie mam nic, żeby wam pokazać pod ręką, sekundę. Okej, więc tak, wczoraj na Vintage Markecie kupiłam takie mini buteleczki i powiedzmy, że będą udawać jakieś miniatury kosmetyków, tak jak tutaj mam miniaturę perfum i to jest idealny po prostu sposób, żeby wręczyć jakiś drobny prezent. Okay, so those I bought yesterday on Vintage Market and somebody drank half of it. I have no idea what it is. I just like the bottles, to be fair. But I wanted to show you how cool would be to have those boxes as the small gift wrapping idea, because here is the mini perfume bottles. So if you have gifts that would be hard to wrap, you can put them in a box like that and add the bow, and that will be such a cute idea. Hello, Nunu. Okay, so I will move my bowls and we will decorate today only one side. I would do two both because, well, that's who I am. More is more, but I should keep it quite short and easy so anyone can follow. And the idea of lives with the quicker projects, you know, like last minute gift wrapping idea or something like that. And there are definitely ones that you said that you want more of. So yeah, let's do it. Okay, so I will just stick those flowers. Yeah, spreading the glue quite thinly on my SnipArt packaging, and this one can go off the frame. And actually, I can make it close. I can scooch you closer so you can see more details. That would be cool. And I think that solid background would help a lot with that particular project, don't you think? So let me grab the solid background as well. Okay, yeah, that should make things visible a little bit better. Dobra, więc tak, zamieniłam sobie na jednolite tło, żeby było lepiej po prostu widać, co ja tutaj robię, ponieważ mamy wycięcia w tej skrzynce, więc
Kamera łapie ostrość na moje bardzo skomplikowane tło. Ok. I dokładam sobie tulipanki. Może nie za dużo. I dołożymy sobie też ptaszki z tej nowej kolekcji. Wydaje mi się, że albo tą gąskę, albo tutaj mamy taką fajną, zaraz zobaczymy, które będą pasować. Cześć Elżbieta. Okay, hello, hello. I came just in time for alcohol. I'm not sure, no, if those are alcohol bubbles. I think that this one might be some kind of medicine. I have no idea. I bought them on Vintage Market with no plan of drinking them, to be fair, or testing. I'm not that brave. And they're supposed to pretend a miniature of some beauty products, you know, like fancy shower gel or something like that. That might be a cool gift idea. Because, you know, I always think that gift doesn't have to be expensive. It just have to be thoughtful. Something that a certain person might enjoy, or maybe you have your favorite gel, or maybe you can buy a fancy one, or maybe you are on the budget. So even very simple gift in very cool packaging that you do on your own, it's already something wow, because you put effort and, you know, you showed that you care. And I think that's the most important part in gift giving, not to go as expensive or fancy as possible, just be very thoughtful. Okay, come on. I should use the scalpel knife or cutting knife with the beardies because they were very, very delicate. Okay, here we have beardies. And here we have birdies, and they look so cute. Okay, birdies will go here, but we will decorate them separately. And this birdie will go here, and I will also decorate him separately. And I want to add one here, and I will just paint them on the side, just in case. And I will continue with my tulips in this case. We have space. Dobra, więc tak, wybrałam ptaszki i ja je dam na dystansie, więc pomalujemy ich sobie zupełnie osobno od całej reszty. Ok. Przykleić sobie tutaj jeszcze kilka tulipanków, żeby po prostu ten froncik był bardziej dekoracyjny. Ok, poczekajcie, tutaj ten listek i tak się nie przyda za bardzo, więc mogę go, nie, ok, dam tutaj tulipana i jedną sekundę. Second, after I said I will not dig into the boxes to look for the stuff. Look at me digging in the box to find stuff. Okay, I found my box with leftovers. Those are leftovers of teapots that I popped from the packaging for projects, but I didn't end up using them in those projects, so I keep them separately to not get them too damaged with the box with everything else. Okay. Okay, and now I'm pretty sure I will be fine. Anything else? No.
Dobra, jednak zanurzyłam się do mojego pudełka z resztkami. Mam takie pudełko, w którym przechowuję sobie różne snipkowe tekturki, które, wiecie, wyciągnęłam z opakowania, ale w sumie nigdy nie skończyły na żadnym projekcie. No ale nie wsadzę ich już z powrotem do tej ramki tekturowej, tak idealnie jak były, więc żeby się nie zniszczyły, to je trzymam osobno, grzebam i dokładam sobie tutaj taką malutką kompozycję. Wiem, że tutaj już jest róża, ale wydaje mi się, że tak też będzie fajnie. Przesuwam. Nie przejmuję się tą plamą kleju, bo zaraz ją zaraz przy malowaniu po prostu mi zniknie. I'm not worried about that glue blob here, because when I will be painting everything, the drop will disappear. The blob will not be visible, so I'm not worried about it. Well, okay, this one can go on the handle. On the handle, okay, here. And the butt will be plain. To not take too much of your time on Sunday today. We still will have a meeting on Friday, probably. And if not on Friday, then again, maybe Sunday. Okay. I just need a spot underneath this flower. So, yeah. Okay. And I move it here, and I want a piece of the flower over here. But now he is too big, so we will just resize him. Oh my god, the biggest scissors ever. Przy zmienianiu rozmiaru tekturek polecam nie łapać się za największe nożyczki, jakie macie na biurku, o wiele wygodniej jest. Potrzebuję tutaj coś. Dobra, ty pójdziesz. I just really need something to be placed over here. Okay. I will look on the comments in 1 second. Of course, I forgot to ask David for joining me today. But actually, I think that he's working today. So, yeah, I forgot to fix myself a chat helper. So maybe next time. Okay. Yeah. And I like it. Okay, it's done. It's done. Okay, it's enough. It's enough. Yeah, thank you. This one. Just make it a little bit more fancy. A little bit more fancy. A little bit more fancy. Thank you. Okay. And those goes to the box with unused chipboards, and some of them I will try. They already covered with glue and stuff. Okay. Okay, that's perfect. Unused chipboards can go to trash. This one I will save as a distance material. I have a whole box of them. I will show you in a second, because I keep talking about it, but I will never show you. I have entire box of leftovers, and every time when I need some distance material, I can just dig into my MDF and chipboard box and use some of them. So I keep all of them, and I use them for distance. Okay, so now we will flip it over, and I will just trim all the excess of the chipboard with quite sharp scissors.
Dobra, i teraz tak, odwracam sobie skrzynkę i docinam wszystkie tekturki w miarę ostrymi nożyczkami, tak żeby było na równo, żeby mi tutaj nic nie odstawało. Okej, dobra, super. I myślę, że sobie go pomalujemy, no jaki kolor, nie wiem, co myślicie, musi być jakiś w miarę jasny, więc mam tutaj taki vintage beige, będzie spoko. Vintage beige będzie spoko, nawet jeszcze nie zasad. Okej, więc jakiś ten, żeby się przydał, taki żeby był dość puchaty. Okay, so I will take my brush, and I like the more fluffy one, to be fair. And it cannot be too big or too small. And that is Penta Deco paint in vintage beige. So that will be the color of my box. And I picked soft brush because it's easy to go in between with my paint and just paint it all over. Okay. And my paint is quite thick, so I will just add a little bit of water, but not too much, because it's a chipboard, and I don't want it to be all soaked and saggy. And you know, chipboard, when you wet it, it can turn a little bit hard and saggy, like I said. So I don't want that happen. That's why quite thick, fast drying paint brush, and we will just tap, 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 tap. All the excess I will clean off in a second with the other brush. Two brush method is the fastest method of painting stuff that I know. Unfortunately, I will lose the detail on the side because my paint is will cover the carving. Here is the carving, this carving. My paint will cover this carving. If you want to see the carving, then I would recommend to use ink. I'll look in the comments in a second, because I'm also looking at the clock. I want the whole project to take an hour, maybe hour 30 minutes max. In general, like around 1 hour. Those are the ones that then you watch on the replay and comment on, so I know that the more preferable form. Okay, so now here, and you can also paint all the elements when they are still in the packaging, like they come from the shop with that extra chipboard frame around them. Then but I don't know. It just makes sense. Some things, you know, I'm a freak, and psycho, and some things I have to do like I like to do them, and I will not accept any other form. Dobra, więc tak, teraz jak sobie maluję, dodałam odrobinę wody do farby, ale nie za dużo, bo jak sobie bardzo rozmoczymy tekturkę, to cały projekt nam się zrobi taki smutny i zwiśnięty, więc nie przeginamy z wodą, nie ma potrzeby, żeby przeginać z wodą. Bardzo lubię te farby Decor Paint, świetnie się nadają zarówno do tekturek, jak i do MDF-ów. Teraz robię też nimi taką dużą szafkę, więc używam ich absolutnie do każdego projektu. Lubię to, że nie muszę w przypadku MDF-u czy troszeczkę bardziej skomplikowanych projektów nie zawsze wymagają primera, więc naprawdę super produkt.
Ok, weźmiemy jeszcze trochę i od razu wymaluję też środek. Okay, and yes, I'm painting the inside. I could wait until the outside is dry, but I don't have patience. Okay. Crazy. Being back to work killed me, lol. Oh, yeah. Okay. It, we chit chat between each other. That's great. That's great. Coffee, great idea. Oh yeah, I have a coffee. Thank you for reminding me. That basket is so adorable. Thank you. Okay, I will keep continuing painting. Mm, mm. Co ja mówiłam? O farbie. Że farby, te dekor, paint są super, są niedrogie i nie zawsze wymagają primera. Co jest fajne, jeżeli tak jak ja nie lubicie czekać, aż rzeczy wyschną. Czekanie, aż coś wyschnie, jest najgorszą rzeczą na świecie. Dlatego zamiast poczekać, aż na przykład mi przód wyschnie, żeby pomalować tył, to po prostu jadę na wariata. Ale naprawdę czekanie, aż coś wyschnie, to nie jest na moje nerwy. Tak, wiem, można użyć nagrzewnicy, ale wtedy oglądacie praktycznie przez godzinę, jak ja tylko i wyłącznie maluję. A tutaj jeszcze fajnie by było na przykład te ptaszki jakoś ładnie zrobić. Teraz się zastanawiam, czy je zrobić flomastryma, czy farbami, ale chyba się jednak skłonię na farby. Zaraz nad tym pomyślimy. Bo tutaj jest to jeszcze jak już wyschnie w trakcie, jak ja będę malować ptaszki, no to właśnie chciałabym jeszcze dołożyć cieniowanie i przycierkę. Cieniowanie i przycierka to zawsze dobry pomysł. W takim minimalnym stopniu, ale jednak. Okay. I wszystkie brzeszki. Ok, super. Dobra, i jeszcze rączkę. Ups, much water. Dużo wody. Okay, so I'm thinking how I want to color my birdies, because this one will get a little bit of brown wash and white dry brushing. I hope that it will dry enough for both of them while I will be coloring birdies. And definitely acrylic paint will be going on with the birdies. But now I have also a crazy idea, because I saw Nuneka and I thought that I have magicals and they would look really cool if the birdies will be a little bit sparkly. So yeah, now I think that I will mix magicals and acrylics for the birdies. Okay. Okay, and now let's paint the base. And actually, I'm looking in my preview to paint the base because I cannot see anything because my camera is just in front of my face. Okay. So this way we have our toolbox painted. I will just grab my magicals and another placemat, the one that I can paint on.
And of course, I don't know where my mat that I can paint on is. So, something non-sticky, something non-sticky, something non-sticky, first something non-sticky, something non-sticky that I can use that one. Keep that on. Oh my god, I'm so horrible with losing my supplies. Losing my supplies. Where are all my craft mats, actually? Płat do malowania, no ale dobra, trudno. Weźmiemy sobie kolejną lipową. Okay, so this one I will move on the side for now. Okay, and we will go with birdies. Okay, and this one. And my magicals, I like both non-berry Bordeaux and toadstool taupe. They are so sparkly. Okay, so that's the Bordeaux. And that's the okay, mushroom taupe. And this one is so gorgeous. One of my favorites. Okay, I need itsy bitsy tiny brush. Okay. So I will do it like that. One brush. With the one brush, I will make my birdies wet. They are not prime or anything. And I'm just focusing right now on my bird silhouette. And I'm wetting just my birdie. I'm wetting my birdie. That sounded dirty. Dobra, więc postanowiłam, że na ptaszkach zrobię miks. Część pomaluję farbą, a część magicalsami, dlatego że są śliczne i się bardzo błyszczą. I plan well. Okay, birthday conversation, Christmas. Wait, I will scroll for questions. No questions. No questions. No questions. Okay, that's great. Okay, so first the taupe. I just want a little bit to start with. Just a little bit, and I'm applying it on my white birdie and rubbing. Okay, and this one will be in this color and this. Come on. No. Okay. They have multicolors in them, so they will have surprising kind of look. I will blend in the places that I will blend them with my brush. Of course, they will be more intense, but the rest will have that natural color spread because it was already wet. Okay, and a little bit more. The head had to be very shiny. Okay. And this one. This one already started to dry, so it will not carry the color as much, unfortunately. Okay, and now with the same brush, just because I should switch brushes, to be fair, I should switch them between the colors, but no. But no, we will not do it. Okay.
I really want to make it complicated. Like, I don't know, I have a natural trait that allows me to make everything overly complicated. And yes, I usually I am quite happy with the result at the end, but it takes ages and I will change my mind 10,000 times. So for I want to also try different ways, like maybe less complicated and still pretty. It might be a little bit less pretty and less complicated and take me 1 hour, not 2 days. You know, like, how about that? How about doing both? That should make me happy. Okay. So now with the wet brush that is just dumped, not super wet, I'm just blending in, and I made a horrible mistake with going with the wet brush on top of very dry bed. So I will just pat some more lines on top and have just very shimmery bed. Okay, now here I really like shimmers, so with that leftover of the red, I will go on the bellies. So they will be two colored ones. Okay, and that's it. That's it. Put the stuff aside. Put the stuff aside. Dobra, więc tak, na mokre ptaszki nałożyłam sobie Magicalsy i zobaczcie, jak błyszczące, połyskujące są teraz te moje pitaszki. Teraz tak, wezmę sobie akrylową farbę w kolorze brązowym. O ile zechcę wyjść z stópki. Come on. Ok. I weźmiemy sobie zielony, bo mamy tutaj różne listeczki, więc wezmę zielony. Maluśką kropeczkę, bo ten zielony będzie dosłownie tylko na listki. I resztę szczegółów na nich. Hello, hi Vienna, how are you? How is your day going? And it might be too dark, so yeah. Now I'm thinking that this brown might be too dark for the branch, so yeah. Okay, so I will just clean the brushes that I was using. Oh, and I didn't explain it in Polish. Więc tak, na mokre ptaszki wtarłam sobie Magicalsy, przez co, ponieważ sobie je wcierałam tutaj częściowo, zobaczcie, kolor mi się rozlał na gałązkę też, ok? W ten sposób powinno się zbliżyć na to, co Wam pokazuję. Częściowo ten kolor mi się owszem rozlał, ale teraz przykryję to wszystko farbą akrylową. Plus można też po prostu posypać Magicalsem i psiknąć wodą i będzie całkowicie spoko. Dobra. No i właśnie mówiłam, że piłam się tym spostrzeżeniem po angielsku, że zawsze się staram wymyślić jakieś nie wiadomo co. Wydaje mi się, że to sprawi, że praca nad projektem będzie o wiele bardziej interesująca. Przez to zawsze projekt zajmuje mi bardzo dużo czasu i dużo się nad nim zastanawiam i ostatnio staram się właśnie pracować nad tym i czasami zrobić coś mniej skomplikowanego, także łatwiejszego do wykonania ponownie, na przykład na potrzeby live'a,
albo dla Was do odtworzenia, albo na przykład, żeby zrobić coś z moim dzieckiem, więc to musi być troszeczkę mniej skomplikowana rzecz, ponieważ mój syn nie ma cierpliwości, żeby 3 godziny się zastanawiać, czy trybik powinien być 5 mm bardziej w lewo czy w prawo. W związku z czym właśnie myślę sobie, że czasami też jest ok zrobić coś, co będzie wyglądało po prostu ładnie, nie musi być to niesamowicie jakie dzieło, a z drugiej strony taki projekt, żeby nie zajmował mi tygodni, bo wtedy jest też szansa, że muszę zrobić zdjęcie i być może będę mogła zrobić więcej różnych rzeczy i nadal planuję robić takie, które zajmują mi tygodnie, na przykład biblioteka, na którą pracuję już chyba z miesiąc, jako osobny projekt. Ale w ogóle każdy rodzaj craftu, malowania bardzo mnie relaksuje i odpręża, więc myślę, że czasem powinnam sobie po prostu odpuścić tworzenie dzieła i zamiast stworzyć dzieło, zrobić po prostu. Okay. I teraz zielony na listeczki. Tak na szybko. No tutaj można sobie skomplikować cieniowaniem. I ja pewnie któregoś dnia usiądę i skomplikuję sobie to cieniowanie. Już na gotowym projekcie też można spokojnie nad tym popracować. Okay, so after I explained everything in Polish, now, yeah, that is very, very easy paint job, really easy paint job. No shading, no adding details. Probably I will with time, but I can do it when the project is already made. And I think I will, in upcoming days, it would be cool to have a couple projects ready to go. I also want to make, I will say it only in English. I will not say it in Polish because my mom might be watching. I want to do the Mother's Day gift also as the live streams, but that one will be very complicated because of the idea. And I still don't know if it will be Patreon or maybe live stream project. Definitely will include something from SnipArt because I already know what I want to make here. And yeah, so I have to do it till 20th May and post it to my mom. Okay. So they look quite plain without any shading, to be fair. I will just mix colors before they dry and just to add a little bit interest. Nothing major, Again, it doesn't have to be masterpiece. It just have to be pretty and decently made. This one is falling apart. Oh, they were two separate. No, I did somewhere. Oh, they were separate. I don't know. I don't remember right now. I was so focused on shading. Dobra, więc tak, na listeczkach jeszcze delikatnie sobie tutaj wjeżdżam brązem, żeby była odrobina cieniowania i zróżnicowania, ale tak jak mówiłam, nic wielkiego, to nie musi być wielkie dzieło. Zależy mi na tym, żeby projekt wyglądał po prostu przyzwoicie. Jest niedziela, więc po prostu przyzwoicie. Wydaje mi się, że będzie spoko rozwiązaniem. Okej, więc teraz dołożymy sobie brązowe postarzenia i zrobię to bardzo mocno rozwodnioną farbą. Okej, więc dokładam sobie brąz i tutaj farba jeszcze nie do końca mi wyschła, więc gdzieniegdzie może mi się coś przemieszać, ale w ogóle się tym nie przejmuję. Okay, the whole box
It's nowhere to be dry, but it's dry-ish. So I'm applying diluted brown paint, and I'm doing kind of quick wash technique. I will go with another brush in a second that will carry a lot of water. For now, I just want to add some brown to make sure that all the detailed job that I did here will be visible, to help them just stand out a little bit more. And the rose on the handle. Nie wiem, czy powiedziałam to w polsku, więc nakładam sobie dość mocno rozwodnioną farbę akrylową, tak żeby podkreślić szczegóły moich tekturek. Okay. I teraz wrócę do tego pędzla, którego używam na początku. I zależy mi na tym, żeby on miał na sobie dość sporo wody, może nie aż tyle. On jest bardzo mokry i ja nim po prostu rozmywam ten brąz dookoła. Będzie wyglądać troszeczkę plamiście, ale w ogóle się tym w tym momencie nie przejmuję. Zależy mi tylko na tym, żeby właśnie tutaj taka ciemniejsza strefa mi się zrobiła wokół tych kwiatków. Jeszcze ciemniej, więc jeszcze raz brązowy rozwodniony. Okay, one more time. Very, very diluted brown paint. And I'm doing everything with one type of paint. Basically, you can go with very cheap paint with something like that. Because I could go with the liquid acrylics and they would just look marvelous, yeah? But then it is complicating. It is adding another product. And this one I already had here for branches. So that's good enough in my book. Okay. So the colors mix, as you can see, because the paint wasn't dry yet, but it's fine. It will help the details to stand out after adding the dry brush. And I can go with the white dry brush or with the original beige color, but I think I will go with the white one just because it will provide me more contrast. Now I'm just darkening a couple areas here and there. Okay. Darkness here. If your project is already very, very dry and mine is nothing, even remotely close to be dry, but I will try it anyway. You can also pick up a little bit of the product from the high point. Jeśli wasz projekt jest suchy, mój nie jest suchy, ale byłam bardzo delikatna, można też zebrać trochę tej farby z wierzchu. I jak na razie mamy taki rezultat, plus tutaj mamy te oto straszyska. Dobra, i teraz wszystko muszę wysuszyć, bo jeszcze wypętujemy sobie na sekund. And in the meantime, I can look at the comments. Cudnie ptaszków znaleźć. Dziękuję, Marta. Właśnie mówiłam, że to taki bardzo, bardzo szybciochowy projekt na niedzielę, bo ostatnio się podobał taki szybszy, więc i było, żeby było więcej. Więc dzisiaj zamiast mega dzieła robimy coś, co będzie po prostu wyglądać ładnie, przyzwoicie i będzie w miarę szybkie w stworzeniu lub po stworzeniu. I teraz muszę wysuszyć wszystko bardzo, bardzo. Przepraszam was za małżeństwo. Thank you, Sue. That's the look that actually we are going for. Kind of vintage, Nadia-ish, with the neutral palette. And probably I will add some details with either a fine pen or tiny brush, but not now. Now I just want to do a
white dry brush. I also want to do a dry brush over the bed because that will look fun. Magicals are dragging a little bit when you're dry brushing, so I want to take advantage of that and to have nice and smooth edges. Sorry for getting out of the frame, but I just want the entire piece to be super dry. Okay, and my base de-shaped a little bit from the heat. So it would be cool if you would glue it. Now I see that I should glue it to the walls as well. I słuchajcie, widzę, że tutaj mi się minimalnie przy suszeniu podstawka wygięła, więc jak będziecie składać swoją skrzynkę, to pamiętajcie, żeby ją tutaj przykleić wzdłuż brzegu, wtedy się demko nie będzie aż tak wyginać, ale już wygianie z powrotem. Okay. That wasn't smart. To nie było mądre, wstawiłam rękę pod nagrzewnicę. Niezbyt mądrze. Okay. Więc moja świeża, miękkowa tekturka i teraz potrzebuję coś białego, żeby zrobić dry brush i jakiś taki mięciutki pędzelek. Ja najbardziej lubię cieniowania robione, zaraz wam pokażę jakimi pędzlami, bo tutaj pędzel ma znaczenie i nie chodzi o wielkość, tylko o puchatość. Którykolwiek z tych pędzli da mi fajny efekt, ponieważ mam dużo drobnych detali, więc myślę, że wezmę ten taki puchaty jak pędzel do noszenia cieni do powiek albo coś takiego, już taki dość mocno, akurat ten jest mocno sfryzowany, bo często właśnie używam go podcierając, więc tutaj czubki włosków się rozczapierzają, ale mi to pomaga w cieniowaniu. Okay, so we will do dry brush, and for babies, I need something like that. For details, I would go with one of those brushes, quite soft and very dense. For less details, something bigger, but also very soft and very dense. The ends of my brushes are usually like that because I often do the dry brush with them. So with time, when they start to freeze out, as long as they are clean and still soft, they do even better job than the brand new ones. Okay, and for my dry brush, shoot, all the white paint is in the other room, I think. Oh, yeah. Yeah, I have a little bit of white gesso from Pantone. Hopefully it's not dried yet. So let's do a little bit. Yeah, I still have a tiny bit of the product here. Okay. And I will start with my birdies. A little bit of gesso. And I will just add it to the very tips, not too much, okay? Not too much, just a little bit. And I will start with the branches because I told you magicals will bleed. That means that I will drag the color all over. So I'm trying to leave the magical area for very end of the process. And gesso is not very opaque. So it will just add a nice look to the edges. But then it will go kind of not super white, so you can still see the color from underneath, and that will be fixing my fading problem. Okay. Dobra, więc tak, używam białego gesso z pętarką. Ono nie jest całkowicie kryjące, co nie jest złą rzeczą, bo nadal będę widzieć moje kolorki, tylko zrobi mi się taki ładne podkreślenie brzeszków.
Jak widzicie, unikam, zasłaniam sobie palcem, zasłaniam palcem te części, które pomalowałam Magic Artsem, ponieważ Magic Art mi zareaguje z gestem i kolor się będzie ciągnął, więc nie chcę, żeby się przeciągnął na gałązki, więc najpierw zrobię listki, a potem brzegi ptaszków, tak żeby mi się nie zrobił taka jednokolorowa bryła, tylko żeby właśnie nadal było widać wszystkie szczegóły. Ok. Ok, i teraz mogę już wejść minimalnie na ptaszka, wyciągniemy tutaj trochę brzuszek, już. I wydaje mi się, że takim wszystkim zrobię. Okay, so now when all the branches are done, and you can see that my gestures start to be a little bit pinkish, because, like I said, magicals will drag, so I left the shading on the birdies, the dry brush, at very last step. So then I will not have color transfer for the branch and for the leaves, because that will just make everything look one colored. And this way I have multiple colors on there. Okay. And when you wait a second and just the will sunk in, you can see that we have variety of shades. They look super cute. I zobaczcie, po chwili gesto minimalnie, jak wysycha, to traci na kryciu, więc mam takie cieniowanie tutaj dookoła mojego elementu. I teraz to samo zrobimy ze skrzyneczką, tylko większym pędzlem. Ponieważ mamy większe elementy, więc po prostu szybciej będzie większym pędzlem podcieniować. I gestuję sobie bardzo delikatnie i tak tylko troszeczkę, tylko aby, już troszkę więcej. Ok, zaryzykuję sobie pędzel prosto do słoika, zdejmę nadmiar, nie było zbyt ostro. Ok. I teraz sobie odcieniuję te elementy. Tu, trochę tam. Jeżeli macie więcej niż powiedzmy godzinę na projekt, godzinę i 10 minut, można w ten sam sposób innym kolorem, może jakimś złotem albo brązowym jeszcze dołożyć drugą warstwę tego pędzla, tylko w innych miejscach. Ale już taki podstawowy, tylko lekko podkreślony look też daje fajny rezultat. Okay. Dobra. W ogóle mogłam też jeszcze dalej podmalować tutaj kolorowe szczegóły na samej skrzynce, ale to znowu zajmie dodatkowy czas. Okay, so now we are doing like very fast version, but of course you can go with the dark color again with the dry brush and just add it here and there for more detailed look. Okay, I need a distance here, so I'll grab my box. Actually, we can use the extras that we have here on this it came from the box itself. The coin from the box, so I will just put a piece of
keyboard underneath my birdie. If you want super sturdy composition, then you put elements underneath all the little details on our keyboard. But I'm not so devoted to that project to do so. There is so much tiny itsy bitsy details. Okay, a dot of glue for me and you. This glue for me and you. Okay, go on. And okay, I have to look in the preview to have them perfectly here. Yep. Okay, I will be tired. And like that. Yay! Okay, and I wanted this birdie to sit here. And then we need a distance. Look at all the magical colors underneath. Zobaczcie, ile kolorów jest w tym jednym Magicasie, bo tutaj pod spodem mi się zebrały. Halo. Okej. Mamy tak, niebieski, żółty, cała masa kolorów. Strasznie lubię ten kolor. To jest ten, to jest taupe i to jest z zestawu jesiennego czegoś. Jesienny las, Mystical Forest or Midnight Forest. One of the two. Okay. Tak. I ponieważ tutaj będzie go widać z drugiej strony, więc wiecie co, weźmiemy sobie odrobinę wody i pomalujemy go też. Okay, so this birdie will be visible from both sides. I just realized that his head will be sticking out, so I will add the color on the other side as well, just in case. Some parts will be visible. Okay, now we have a really gold brown because I have magicals on my brush. Okay, one more dip. Oops, too much. Okay, and here it goes. Okay, and now glue and oop. Okay. I will not use that keyboard as the whole, but I could use some branches. So I will just cut it out because it's already painted. I know I should take a new one and all of that, but this one is already painted, already ready to go, already ready to go, so I will just cut it apart. Ok, ten ostatni ptaszek, nie wykorzystam go, a już jest pomalowany i ma tutaj takie fajne części gałązkowe, więc ja sobie po prostu odetnę je i podoklejam do mojej kompozycji, żeby mieć właśnie jeszcze takie listeczkowe szczegóły. Ok, i tu pod ogona, hopa, dobra, gotowe. Ok, no i godzina 10 minut. I tada, gotowy. Oczywiście można się tutaj pobawić jeszcze kolorami, tak żeby wszystko było bardziej widoczne i podkreślone, ale wydaje mi się, że tak jak jest, też nie ma tragedii. Tak jak mówiłam, taki ciekawy zestaw prezentowy. Ok, może nie te flaszki, to są strasznie ciężkie, ale tutaj mogę sobie wsunąć
Właśnie butelkę perfum. Butelkę z farbą nie bardzo, bo jest za wysoka, ale okej, będą udawać jakieś fancy gifty. Jej! Dobra, i tak mniej więcej by wyglądał taki zestaw prezentowy. Teraz słabo widać kolor, bo jest duża różnica między tą strefą wypędzelkowaną i tą, która nie była wypędzelkowana. Cyknę zdjęcia, tak jest, a potem jeszcze usiądę i powiedzmy 30 minut dołożę do tej pracy, tak żeby było widać, jaka jest różnica między tym, kiedy włożymy godzinę w projekt, a godzinę półtorej i tak dalej. Wydaje mi się, że dużo by dodało dodanie małych szczegółów. Taki thinking seconds, że wam pokażę cienkość pisaka, o którym myślę. Mam tutaj takie super cieniutkie pisadełka, którym oczywiście to nie działa. Widać. Szczerze mówiąc, to było jakieś super. Okej, mam. Okej, więc takim pisadełkiem można sobie pododawać teraz na wierzchu różne szczegóły i to by sporo dało. Dużo by też zmieniła, jakbym podmalowała listki wszystkie na taki zielony kolor. Okay, so that is the project for today. Ta-da! I put some stuff inside, so that will pretend to be a gift. You know, we have a tiny perfume bottle, let's say tiny shower gel, etc. So that would be a gift box idea, and that is a 1 hour project. I will make a picture as it looks now, just you know, better lighting because it's quite dark and I have studio lights on, so it's hard to see the difference because there is a difference between the base color and the dry brushing that I did around. So definitely I will make a picture how it looks now, and then I will play a little bit, like 30 minutes with different details. I just showed that I have those super thin pens that you can add details with to the chipboard, and they will write on the paint. So you know, I will play for 30 more minutes, and we will see later on, probably tomorrow, the difference between 1 hour and 1.5 hour project. And of course, you can add all sorts of decals to it. It was meant to be just a quick thingy. So that is my quick thingy. Thank you so much for today and have a nice Sunday. And yeah, definitely will. I think it will be a cool experiment to see how it will look after 1 hour, 1.5 hour. What kind of the difference it makes, and if the result will make me happy, then probably we'll repeat that experiment with the project. Okay, thank you for coming today. Have a nice rest of your weekend. See you during the week. I just want to mention that I have my Patreon, and I will put the link in the description box, so you can message me privately, and a couple of SnipArt projects will make their way next month to next month. We'll have cool SnipArt based projects over there. So if you would be interested, then I encourage you strongly to check it out. And we will still have some of cool, free, quick, and not so quick content here on YouTube. This week we will make a little book, because that is the other base that I had for you to offer. So probably
this week we will assemble the book and maybe add first coat of paint or ink or something like that. And next week we will add some decals to it. That is my project. So this way the show will be a little bit shorter, but thank you. Thank you so much. I enjoyed hanging out with you so much today. Dziękuję Wam wszystkim za przyjście dzisiaj. Tak jak mówiłam, zrobię zdjęcie, dokładnie tak jak wygląda teraz, bez dodawania absolutnie czegokolwiek, żebyście lepiej mogli zobaczyć różnicę w kolorze, bo jest dość subtelna. I potem usiądę, jeszcze dołożę pół godziny do projektu, wtedy zobaczymy, jak projekt wygląda po godzinie i po półtorej, czyli jaką różnicę robi nam tutaj ten dodatkowy czas poświęcony na wykonanie projektu. W tym tygodniu mamy kolejne spotkanie live. Zaczniemy bawić się książką, którą Wam przed chwilą pokazałam, bo to była moja druga opcja na dzisiaj i prawdopodobnie rozbijemy to na 2 tygodnie. W jednym tygodniu zmontujemy sobie książkę, a w drugim tygodniu ozdobimy ją. Więc tak wygląda mój plan, chyba że pojawi się coś innego, to po prostu sprawi, że tak, muszę się tym zająć. Zdjęcia nadchodzą jutro i widzimy się w tym tygodniu jeszcze raz. Życzę Wam miłej reszty weekendu ode mnie i od SnipArtu. I zobaczenia na następnym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się na koniec tygodnia. Buziaki, pa!